kila siku ni chini ya shilingi 200. Matumizi yao ya kila siku ni chini ya shilingi 200. Na labda kwingineko, viwango vya umaskini katika magatuzi tofauti. Viwango vya umaskini katika magatuzini ikiongozwa na kaunti ya Turkana, asilimia 87, Wajir 76, na vilevile Narok ni 49, Kwale ni 41.3 na Kilifi asilimia 9.1, na Busia, kaunti ya Busia ni asilimia 33.5. Hii ni kulingana na ile utafiti ambayo sisi tuliweza kufanya kulingana na vile mashirika ambayo ni World Poverty Clog kunradhi. Na hapa studioni nitakuwa na wageni ambapo tutakuwa tunajadiliana kuhusiana na hili swala la kuweza kuondoa umaskini katika taifa letu la Kenya. Tunaamini kwamba vijana ni asilimia kubwa sana, ama wana ile msingi wa asilimia kubwa sana katika taifa letu la Kenya. Kwa sasa hivi tumeona kwamba idadi ya watu imeanza kuongezeka na kufikia milioni 47.6. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa Wakenya wengi, na nitakuwa na wageni studioni ambaye ameketi karibu nami, anafahamika kama Agutu Mamba kama sijakosea, ambaye ni mkuu wa sera katika chuo kikuu cha UON. Upande wangu wa pili ninaye Simon Washuri ambaye ni kiongozi wa vijana katika kaunti ya Nakuru kama sijakosea. Karibuni sana studioni. Asante. Mko wazima? Kabisa. Hili swala la umaskini, tunaamini kwamba vijana ni wana idadi kubwa sana, ama kiwango cha vijana ni kubwa sana katika taifa la Kenya, na kuna wale watu ambao wanapata mshahara mkubwa na wengine wanapata mshahara mdogo. Kila siku vijana wamekuwa wakilaumiwa, lakini vijana sio wale ambao wanastahili kulaumiwa. Nadhani ni zile tuseme ni sera ambazo taifa la Kenya linaweka. Na kando na hayo, kabla hatujaingia kwenye mjadala, kuna swali ambalo tungeweza kuuliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter. Labda kama mwelekezi wangu anaweza kutuonyesha tu swali hilo ambalo tutakuwa tunauliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter. Ni je, serikali ipo na mwelekeo kwenye vita dhidi ya umaskini? Je, serikali ipo na mwelekeo kwenye vita dhidi ya umaskini? Unaweza kufuatilia mjadala kupitia kwenye mtandao wetu wa Twitter ambayo ni @tv47ke, #vijana mashinani, @Paul Kirobi, Washuri kama sijakosea. Naam, Bwana Simon Washuri, tatizo liko wapi katika taifa letu la Kenya kuhusiana na hili swala la umaskini? Tunaamini kwamba vijana ndio ni asilimia kubwa na wana elimu ya kutosha, na tunaamini kwamba vijana wakitumiwa vizuri tutaweza, taifa letu la Kenya halitakuwa katika hiki kiwango cha umaskini ambayo tunashuhudia. Kwanza kabisa ningependa sana kukushukuru kwa kuniita katika show yako. Na cha muhimu sana katika serikali, it's the control of population. Ile kiwango cha watu ambao wako katika nchi, how to control them, na kuwaleta pamoja na kuonyesha njia ambayo sisi tunafaa kufuata. Kwa sababu hatuwezi kuwa na idadi kubwa sana katika serikali ama katika nchi, lakini nchi yenyewe ama serikali yenyewe haionyeshi mwananchi wa kawaida ni mwelekeo mgani ama ni mpango mgani sisi kama serikali tuko nayo dhidi yenu. Kumaanisha kwamba serikali haijatoa mwelekeo kwa vijana kuhusiana na vita dhidi ya umaskini, haijawaambia mbinu za kuweza kutatua kupigana na hili tatizo. Kwanza kabisa serikali imekumbwa na utata sana mkubwa sana wa corruption. Wakati pesa za vijana zinatoka, unapata kuwa kuna watu ambao wanazichukua Naam. Kama ile sakata ya NYS kama unaweza kumbuka. Pesa ya watu wa Kibera ilikuwa imetoka. Lakini watu kadhaa ambao sisi waita cartels, watu kadhaa kiwango kidogo, wao ndio wanaweza chukua zile pesa ambazo zinaenda kusaidia hii population ambayo Kenya iko nayo. Unapata kila kitu inageuzwa, vijana wanaachwa matatani, watu wa corruption nao wanaishi kotini. At the end of the day ile pesa haitawahi rudi na vijana washasaulika. Na Bwana Agutu Mamba, sijui kama umemsikiza Bwana Simon Washuri akizungumzia kuhusiana na hili swala la fedha kutolewa na kupewa vijana ili kujihusisha na masuala mbalimbali. Unadhani kwamba vijana kupewa pesa ndio labda suluhisho la kuweza kutatua hili swala la umaskini? Nakubaliana na Simon kwa kiwango kikubwa. Kwanza kabla vijana hawajapewa fedha, vijana wanafaa wafunzwe kwanza jinsi ya kutumia hizo fedha. Kwa kuwa vijana hawana ile mafunzo ya kibiashara, yenye tunaita business skills. Because now hiyo pesa hata wakipatiwa hawezi tumia jinsi ipasavyo, hata kama ni deni ni vigumu sana wailipe. Ukiangalia takwimu katika lakini wewe ni kijana, mbona inakuwa vigumu wewe kulipa zile fedha? Ni vigumu kwa sababu pesa hizi tunazitumia kwa mahitaji.
tunazikula, tunalipa nazo rent, tunafanya hizo mambo zingine. But this money is supposed to be reinvested in a business idea that can work. But the thing is, we don't have the know-how on how to go about this business. Na hata ile curriculum ambayo tuko nayo ya masomo, si haipeani zile skills ambazo za kufunza biashara, so that we don't have a mentality of going to seek employment each now and then. So I think we have a gap of knowledge and know-how. We don't know how to go about the business. And if you look at the data, hata ile data yenye iko Uwezo Fund, Youth Fund, the rate at which people are refunding this money is very low. Vijana wajui wanapatiwa hizi pesa kwa groups, and then they divide amongst themselves, group inaporomoka. Na si vijana kulaumiwa. Si vijana kulaumiwa. Vijana wako na uwezo, vijana wako na nguvu, wanataka mafunzo. Mafunzo, na pia mafunzo hiyo ikija, serikali inafaa ikuwe na imani kwa vijana. The government should not lose hope from his youth. If you look at what happened in Japan, and even when Toyota was coming up, Toyota failed severally. Failure is the way youth are going to innovate. But if you have a government that doesn't want young people to make mistakes, is not going to help us as young people. Vijana waruhusiwe kufanya hizo makosa, na hizo makosa pia tukubalike na tufunzwe. Kwa hiyo unamaanisha kwamba nyinyi kama vijana mmetelekezwa na serikali? Kwa kiasi kikubwa tumetelekezwa. Tuoni kama vijana wanapata jinsi wanafaa kuwa wanashiriki katika masuala ya governance na mambo zingine. Looking at the statistics and census, youths are not well involved. Yeah. Umetaja hili swala la utoaji wa fedha ama kupata mikopo. Bwana Simon Washori, hili utakubaliana na mimi kwamba vijana wamekuwa wakipata mikopo kupitia labda hizi ambazo tunasema ni tovuti ambayo labda ni kama ambayo tunaita branch, kuna Tala, lakini hizi fedha mnatumia namna gani? Mbona msianzishe biashara? Kwanza kabisa hizi kampuni ndogo ndogo kama akina branch na Tala, hizo ndogo ndogo, the likes, unapata kuwa zinakupea mkopo wa kiwango kidogo sana na interest yao iko juu sana. Kwa sababu utapata kuwa kumaanisha hizo fedha ambazo mnapata pale hamtumii vizuri. Sitakubaliana na wewe kwamba hatutumii vizuri, ni ati hizo pesa hazitoshi kufungua biashara. Hizo pesa zinatosha kwa kujilisha wewe mwenyewe, kujivalisha wewe mwenyewe na kufanya mambo yako ya kindani ndani, lakini si mambo ya kujikimu kimaisha ama kuanzisha biashara, kwa sababu hizo pesa ni kidogo sana. Bwana Gutu, unakubaliana kile ambacho anasema kwamba hizi fedha ni kidogo? I will give two perspectives of the issue. Nataka tuangalie kwa ile level ya vijana na kampuni ambazo zinapeana hizi loans, ya. Kijana akienda, mimi kama kijana nikienda kutafuta loan pale, possibly ni kwa sababu niko na mahitaji zingine basics. Maybe nataka kukula, nataka kusaidia mzazi, na kwa ile situation ambayo kampuni inanipatia loan kidogo, ni kwa sababu for you to qualify for a loan, they look for your data on transactions, where you range, vile unatumia pesa, because if ni biashara, they don't want to make risks. They are looking at the potential of you repaying. So if they run through your credit, vile unanunua airtime, vile unakopa madeni, your past credit, so unapata out of records za madeni za vijana, ndio unapata ile level ya loan limit inaweza kuwa chini kidogo. Na kama hizi kampuni ziko na ile area kusaidia vijana, I think there are some pre-qualifiers wanafaa do away with, because as a young person between 20 to 25, you might not get as much cash flow as to have a good data, and unaweza pata ile loan ya kuanza biashara. Kwa sababu mtu ambaye amekuwa kwa biashara kwa kiwango kifulani, akona ile data, akona database, then kama amekuwa akiweka profits zake kwa bank iko na ile records zake, so it is easy to profile the client and have some information about him or her, and know how much he can get as much as a loan is concerned. So I think vijana hawana ile record ya finance, na kama hizi kampuni zinatumia records za airtime, because I know they use some data. They either use your airtime, they either use how you pay other loans. So unapata loan limit iko very low, and we take it for our consumption. Mnatumia kwa ile mahitaji ya kimsingi. Yeah. Na kando na hayo, unadhani kwamba labda utoaji wa hizi fedha ama mikopo kwa vijana ndio njia mbadala ya kuweza kupigana swala la umaskini? Nadhani kuna njia mingi. Njia ni mingi. Lakini bado nitarudi kwa elimu. Elimu inaanzia elimu yote.
because once the mind is changed, the whole narrative changes, because tukifunzwa jinsi ya kutumia hizi pesa, how do you use them before you even access them, because once the planning is wrong, the end result will always be wrong, because the product is as good as the process. So hiyo njia yote nitaitumia ya kupata hiyo loan, nitaitumia ni kule tu, lakini haitanisaidia kibiashara. Sina ya idea, I have no knowledge, but there is hope. Vijana saa lazima tuwapatie ile imani, kwa sababu we have seen in the news and I've watched even hapa nimeona mambo ya vifo na vijana kuwana, depression is just high. And if there's one thing young people need to be given right now is hope. And lazima nikushukuru kwa sababu vijana mashinani imekuwa ikijaribu kupatia vijana hope for long, and I want to congratulate you for that. Asante sana. Na lazima tupatie vijana hope. Everything is bad, everything is difficult, but let's just give them hope that things will be good. Bwana Simon Washuri, Simon Ogutu amesema kwamba serikali kidogo ni kama imetelekeza vijana. Sijui kama wewe unakubaliana na hilo. Nitasema mambo mawili. Ya kwanza, pesa za serikali ziko kwa vijana. Lakini nitaungana naye mkono niseme kuwa education ndio ijafikia pale mashinani ama kwa vijana. How you access the money? You can access the money, but how do you use it? How do you repay it? What kind of business are you set to start with that money? Unaelewa? So at the end of the day, hapa lazima tu agree kuwa serikali lazima itenge kiwango fulani cha pesa kielimishe vijana, kama maneno ya Uwezo Fund and the likes of the Youth Fund or Women Enterprise Fund. Hizo ni pesa ambazo wamama pia, vijana wenyewe pia hawezi enda kuzichukua na wajui vile watalipwa. Na mimi nitaungana naye mkono niseme kuwa vijana wanachukua pesa wakiwa kikundi, lakini wakichukua pesa kwa kikundi na hawana project, hawajafunzwa jinsi ya kutumia hizi pesa, unapata kikundi yenyewe imeporomoka na hizo pesa they don't get back. Ukiangazia hili swala la pesa na kuanzisha hizi vikundi ambavyo umetaja, hiyo ndio njia pekee yake ya kuweza kupigana na umaskini katika taifa la Kenya? Ama kuna njia nyingine? Kwa sababu nadhani serikali kando na kutoa mafunzo inastahili kuhakikisha kwamba vijana kuna vitu vingine ambavyo wanapata na kupata ile mafunzo ya kuweza kupigana na umaskini. Na umesema kwamba vizuri kwamba vijana hawana mafunzo kama haya. Serikali inastahili kufanya namna gani kando na kutoa tu ile pesa ama zile mikopo ama tovuti? Nitaanza kwa kusema the moment mtu amepita the age of 18 years, ameenda college, ameenda university ama ameenda high school, na kukuwe na a lesson, a certain lesson ambayo inafunza biashara ama inafunza the likes of agriculture. Ukichukua hii pesa, hiyo masomo ya biashara ishikanishwe na masomo ya agriculture. Ukichukua hii pesa unaweza anzisha biashara fulani, unaweza fanya hii. Second thing, serikali, hiyo kilimo ndo njia inaweza kuhakikisha kwamba tunapigana na umaskini. Ni mojawapo ya suluhu ya kupigana na umaskini, kilimo mashinani. One, hata ukiwafunza jinsi ya kulima na ya kutengeza pesa kulingana na zile products ambazo wanazikuza katika mashamba, unapata kuwa sisi wenyewe pia tunataka market. The government itself neglect market pale mashinani. Ngoja walete zile markets, zile modern markets, ziweze kufanya 24 hours. Second thing, electricity katika mashinani. Watengeze zile markets ambazo pia zinaweza kuwa na sitima, zinaweza kuwa barabara za kutoa mazao kutoka shambani hadi kwenye market ziko sawa. Na kuwe pia na huduma center. Huduma center hii ikuwe ya research, ya agriculture na ya biashara na ya vitu ambazo zinatakikana kukuza mwananchi wa kawaida. Those small huduma centers. Umetaja swala la huduma center na kuhakikisha kwamba kilimo inapatiwa nguvu. Na vijana kama nyinyi, wewe kama kijana, mko tayari ili kuweza kushiriki katika hili swala la kilimo? Tuko tayari. Tumeishi kuwa tayari. Na tunataka kuhimiza pia, na tunataka kuambia vijana ambao wako pale mashinani wasife moyo, kwa sababu we say where there is no hope, it's where everything goes wrong. Sisi vijana tunataka kugrow. Na we ukilose hope kama kijana ukiwa pale mashinani, endelea kufanya vitu ambavyo unaendelea kufanya, na sisi ambapo mahali tupo tutaendelea kusukuma serikali ipeleke mambo mashinani.
Naam. Bwana Ugutu, Bwana Washiri amesema hapa vizuri sana kwamba vijana wako tayari. Wewe unaona kitu kama hilo ni swali ambalo amesema ni ukweli ama ni uongo? Nakubaliana na yeye. Vijana wako tayari. Wako tayari kujihusisha na kilimo. Wako tayari. Lakini matumizi ya vijana wanapopata fedha, wewe unakubaliana na mimi kwamba umesema hapo awali kwamba wanakosa mafunzo. Na fedha wanatumia namna gani? Fedha hiyo wanaitumia kwa njia ya inafaa ama haifai? Kwa njia ambayo haifai. Njia ambayo haifai. Yes. Kwa sasa kwa hiyo wewe unajilaumu kama kijana. Sababu wewe ni mkuu wa sera. Unajua ukiangalia dhima ambayo tuko nayo leo ya umaskini, it's a multidimensional issue. Yenye mimi I play a role, mimi kama kijana nachangia hiyo umaskini, serikali inachangia hiyo umaskini. Lakini asilimia kubwa ni vijana. Asilimia kubwa ni vijana ndio, lakini sasa unajua we cannot look at the cases in a very isolated manner. Where I play a role, we must look the other end of the stick. Who else is in the other end? Because it's a system. Like, system works back to back. So if I am playing a role, then the government also is playing a role. And nataka niongeze jambo moja kwa kilimo. A huge population of Africa and even Kenya is in agriculture. Wengi wako kilimo. Kilimo is agriculture is the backbone of our economy. Kabisa. And therefore ina provide ile opportunity kubwa sana ya vijana wa grow. So young people are always taught to trust the process. Because one thing about vijana wenzangu wengine hatuwezi sustain ile patience zingine hatuna. Then hatuwezi trust ile process. Na hii ni ujana ni moshi, na hii ni shida ya ujana tu ile ya kutaka kupata vitu haraka. Which is okay, it's something that is out of growth, we learn how to go through the process. But hata wale mentors na wale serikali wao pia wanafaa wa trust process ya vijana ku grow nayo. That part of trusting the process of youth growth is accommodating their flaws, their mistakes and the from the vitu ndogo ambazo wanafanya. Serikali inafaa iwaamini uweze vitu ndogo. Kwa sababu vijana wanataka tu confidence. Kwa hiyo serikali haijakuwa ikiamini vijana. Serikali iamini vijana and tatizo iko wapi? Serikali iamini vijana na serikali yenyewe maybe I think they have some limited information about young people. The information they have is not complete. Kama ipi sana? Nakubali kuna wengine wetu ambao tabia zao kidogo unaweza shuku, lakini kuna wengine ambao wanajaribu kufanya mambo mazuri. Nimekuwa nikitazama vijana mashinani, nimeona wageni wazuri sana ambao vijana ambao wanafanya miradi tofauti ambayo ni mazuri kabisa. So youth are not entirely evil, they are not inherently evil. Kuna watu ambao ni wazuri, na hapa kwa vijana mashinani nimekuwa nikiwaona wakikuja wakiongea hapa. Kuna vijana ambao wanafanya vitu but they only need confidence, not even money at times. We just need confidence. Na lazima nipongeze TV47. Nimeona wamejaribu kuleta hiyo agenda ya vijana kwa meza ya discussions every time, and it's one thing that youth are happy about. Bwana Washiri, umemsikiza Bwana Ugutu akisema kwamba kidogo serikali ni kama imewatelekeza vijana. Sijui kama unakubaliana na hilo. Mimi ama maoni yake kile ambacho amesema. Mimi nitakubaliana na Ugutu. Niseme kwa kiwango ambacho yeye amesema. Serikali haijaamini vijana kikamilifu. Sisi wenyewe pia tuko na mambo ambayo tunayafanya. Vijana wako na mambo ambayo wanayafanya. Mambo ambayo kwa hiyo wewe bado unalaumu vijana? Silaumu vijana. Naam. Nalaumu serikali ambayo iko kwenye kiti. Nimekubaliana na Ugutu niseme aje. Vijana wamejitokeza na a lot of programs that they are doing. Wamejitokeza na a lot of innovations ambazo wanazifanya. Lakini what they lack, it's a helping hand. Mtu ambaye atawasukuma kidogo tu. Mtu ambaye ataonyesha katika industries ambao atawasukuma kwa kiwango fulani. Vijana wanahitaji pesa. Vijana wanahitaji mwelekezo. Lakini hapo awali ulikuwa umesema kwamba vijana wanastahili kupatiwa hizi fedha. Wanafaa kuanzisha biashara. Sijakataa na hayo. Na pia kuna njia nyingine ya kuweza kupigana na hili swala la umaskini ambalo mlitaja ni kilimo. Ndio, na sijakataa na hayo. Pesa italetwa, lakini italetwa na mwelekezo. Ndio nimesema, vijana wanataka mwelekezo. Mwelekezo wa kimasomo, mwelekezo wa mambo ambayo
vijana wanajiamini wanaweza fanya. You will find that vijana wana invent vitu mingi sana. As per now, vijana ambao wako katika nchi, they are so much bright. They are so much innovative. Wanafanya mambo makubwa, lakini wanakosa ule mkono wa kuwashika. That little education, that little helping hand, wanakosa kusonga mbele. Kwa hiyo kufikia sasa vijana wamekuwa kitumika namna gani? Vijana sana wamekuwa kitumika katika mambo ya kisiasa. Na mambo ambayo haisaidii jamii. Kama na ni kwa nini? Ni kwa nini nikawa vijana mnatumika? Kama vile Ugutu walikuwa wamesema. Vijana hawajapata mtu ambaye atawaelekeza. Vijana hawajapata elimu. Kwa hiyo maswala, that's why they are engaging in what comes before. Kama ni pesa imekuja before, goja achapana nayo. Kama ni shilingi 5 imekuja saa hizi, anachapana nayo. Kwa sababu ya nini? Yeye amechapa vitu zake huko nje, ako na mwelekeo fulani ama ame innovate kitu fulani, lakini hana ule mse wa kumshika mkono. Unaelewa? Naam. Mbona mtu fulani ama wale ambao wamesaidika katika maisha, ama wale ambao wakubwa wetu wasaidie kushika wale vijana mkono, wasukume mbele, ndio pia wao waweze kufanya mambo yao. Naam. Mpenzi mtazamaji, kumbuka unaweza kupiga simu kupitia kwenye nambari yetu ambayo inapatikana pale pembeni mwa runinga yako, uchangie mjadala hapa studioni. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Utakuwa na mimi nitakuwa naendelea kusoma rafa zako hapa. Pia kumbuka unaweza kufuatilia kipindi kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook ambayo ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, @paukirobi. Hapa nitakuwa hapa studioni, nitakuwa nasoma ujumbe wako kuhusiana na hili tatizo la kukabiliana na hili tatizo, swala la umaskini katika taifa letu la Kenya. Na Bwana Ogutu, umemsikia Bwana Washio akisema kwamba serikali hijawashika vijana mkono. Kwa hiyo mwelekeo unaweza ukawa labda ni upi? Nataka nipatie serikali mwelekeo ambao maybe they can think through. The government has the resources to think about ideas that people present to them. They have the structures. Kwanza wacha nimshukuru governor wa Central Bank of Kenya, Patrick Njoroge, because I heard he proposed that he wants to remove youths who are listed in the CRB, and that is just one of the solutions that he's trying to make. Because once you are listed, na wajua ni kijana aliingia hapo kwa sababu alichukua shilingi 200, maybe anunue nayo chakula nyumbani, yeah? Na akaingia pale kwa hiyo list. Na sasa wajua hii inamaanisha his entire life he will never access credit to start any business. So pongezi sana kwa governor of Central Bank of Kenya kwa hiyo, for that step. Then number 2, access to these statutory documents. Kuna documents zinatakana before uanze biashara. You find hata kijana leo akitaka kutafuta kazi, he will have to part with around 10,000 first before ajue kama akoneo kazi ama hawana. Kuanzia good conduct, kuanzia NHIF, kuanzia NSSF. Ni muhimu hizi vitu, lakini naangalia yule kijana ambaye ametoka hata shuleni sahihi kama anaweza pata fedha hiyo. Naam. Ukiangalia, shikilia hapo kidogo, na mwelekezo wangu anifahamisha kwamba kuna mgeni ambaye anatutazama angependa kupiga simu na kuchangia mjadala. Naam, hello TV47. Hello? Hello TV47. Tukupati vizuri. Kunradhi, tumempoteza yule mtazamaji wetu. Na Bwana Ogutu, kuna swala ambalo ulikuwa unajaribu kuelezea kwa mapana na marefu. Kisha nimeelezea ile mambo ya CRB, na nimeelezea maana ya kuaccess the documents, na the government should really rethink on the number of documents that a typical young person, the local man, hata nimuita local man, ambaye anaweza pata. Naam, shikilia hapo kidogo. Tuchukue simu hii ambapo yule mtazamaji wetu anataka kuzungumza nasi, lakini kidogo naona kuna tashwishi kimitabu. Naam, hello. Tumempoteza yule mtazamaji wetu. Naam, Bwana Ogutu, ulikuwa umetaja hili swala la ambayo tunasema ni documents. No. Ndio sir, kwa hivyo nasema the government should really consider reducing the number of documents, though we must still remain within the law to know how our businesses are running. We don't want criminals to do businesses in Kenya, but we must rethink
somebody starting a business, startups between 20 years to 35 years, let us, Uwezo Fund and the Youth Fund and all these affirmative funds, let us consolidate them in one basket and subsidize the fees of accessing these documents. Vijana wapewe hizi vitu, wakuwe nazo available, at least they can access business. Then sasa umeona kampani nyingi zinavuta watu kazi. Lazima tuongelee hiyo pia. And lakini sijani kama kuajiriwa ni njia moja ya kuweza kupigana na umaskini. Hiyo kuvutwa kazi nataka tuiangalie in this perspective. Hiyo kuvutwa kazi nataka vijana waione kama a disruption in the market. The business models, though there is economic facts about why business are closing down, but pia tuiangalie kama disruption in the business model for us to innovate more. It means that kama kitambo tulikuwa tunangoja taxi kwa simu, tunapiga simu, tunatafuta taxi it was a very huge task. But right now, just through my phone, I can call a taxi na pikipiki na kila kitu. So I think tunafaa tuangalie disruption yenye iko kwa market sahi as a chance to innovate more. And we can leverage on technology. So I think the assertion that youth are tech savvy is a lie. Vijana hawajui kitu yote kwa technology. Young people are phone savvy. We must make that differentiation. There's being technologically literate and phone savvy. Vijana wa simu. Situko kwa simu, atuko kwa technology. Na it takes another process kukuja huku. Juu simu ni Twitter na Facebook na vitu kama hizo. But now how do we use them? Vijana pia nyinyi mnajilaumu. Nilikwambia hii shida si ya mtu mmoja, si ya serikali, si ya vijana, si ya mtu yoyote. Is a dispute that we must share both of us. La kushinda kwa simu, hilo ni tatizo la kijana ama pia utaelekezea kidole kwa serikali? Hilo ni tatizo la kila mtu sasa hivi. Simu kwa kweli. Hata wazee sasa hivi wote wako simu. Si shida ya vijana. Hata wazee because entertainment has gone a lot on phone. Na entertainment has no boundaries. Kila mtu jinsi ya kupata furaha. Nikitaka kutazama vijana mashindani. Lakini nyinyi ndio nguzo muhimu katika taifa la Kenya. Mbona mnashinda katika simu na umetaja swala la kukosa mafunzo? Kwa hiyo pia ile simu mnastahili kupewa mafunzo. Kwa hiyo simu I will look it on a business perspective. I think it's a question of convenience. Badala ya kuenda kufika nyumbani nitazame vijana mashinani kwa runinga. Naweza itazama nikiwa kwa pikipiki through Facebook or kwa gari. It's more convenient. It's a mass market concept. It's more convenient for me to easily go through vijana mashinani nikiwa kwa pale kwa daladala, rather nifike kwa nyumba ama naweza kwa nyumba niendelee. So I think to just convenience that tusione ni kama ni bala, but we must look at a blessing. Si laana, hii ni baraka. Because now we have more access to information. Na umetaja swala la information ambayo ni mawasiliano. Tuko nayo mingi lakini tunaitumia namna gani sisi kama vijana? Na Bwana Simon Washori, hii mawasiliano ama tunasema information ambazo tunazipata, umetaja vizuri, ukitaka kutazama vijana mashinani unaangalia pale kwenye mtandao wa kijamii. Tunatumia namna gani? Isiwe ni mafunzo tu ile ambayo tunapata kutoka kwa miradi mbalimbali ama zile warsha ama workshop ambazo serikali imekuwa ikipeleka kwa vijana katika kaunti tofauti. Tunatumia namna gani mawasiliano haya ambayo tunapokea kwenye mitandao za kijamii? Sisi kama vijana kati yetu, kama vile Ugutu amesema, kuna watu ambao wako na njia tofauti za kutumia mbinu za mawasiliano. Katika kiwango kikubwa ni kile ambacho yeye amesema. Lakini kuna kiwango kingine ambacho wanatumia hii mawasiliano kama kujikuza kimaisha, kama jobs, writing, zile kazi za kuandika, uchunguzi wa kibiashara through the Google, YouTube, mambo ya kuchunguza umuhimu wa kujikuza na kukuza mambo ya biashara. Kwa hivyo hizi mitandao zinatumiwa katika kiwango tofauti. Naam. Kiwango kimoja kinatumiwa hivi na kiwango kingine kinatumia hivi. Na inatusaidia kama vijana? Inatusaidia kwa sababu kama vile Ugutu amesema, we have free know-how of information. Na kama mimi kijana na mimi nimejiingiza katika ukulima. Naam. What I need to know about a certain plant or a certain crop
nitaingia pale kwenye Google ama YouTube katika yale mitandao. So generally inasaidia. Wewe umesema inasaidia. Na Bwana Ogutu hapa alikuwa anasema kwamba vijana wanatumia mitandao kwa njia ambayo haifai. Nitakubaliana na Ogutu. Utakubaliana na Nitakubaliana na Ogutu. Kwa hiyo wewe utetei vijana? Mimi natetea vijana, nasemaje? Mitandao inatumiwa kwa viwango viwili. Moja ya kupotosha na ingine ya kukuza jamii. Lakini vijana wamekuwa wakitumia kwa njia ya kukuza na kuhakikisha kwamba hili swala la umaskini halipo katika taifa la Kenya. Wamekuwa wakijikuza. Na ya kwanza nilisema mambo ya ukulima, job creation na market research and all. Kulingana na wale vijana ambao wameona pia kuna mwelekeo katika jamii na pia katika biashara na pia kujikuza. Kwa hii kipindi ya vijana mashinani, watu wamekuwa wakitazama sana. Na they have been watching what to do and what other guys have been doing and what the young generation has been doing. That's why nimesema vijana wengine wamejiingiza katika mambo ya social media kiwango fulani, na wengine wamejiingiza kwa social media kiwango cha kujikuza wao wenyewe. Lakini kiwango kikubwa kabisa ya wale watumizi ama vijana ambao wanatumia mtandao wa kijamii, wanatumia kwa njia nzuri ama njia mbaya? Wengi wanatumia kwa njia mzuri. Kwa njia nzuri. Wewe kubaliana na Bwana Ogutu alivyosema awali? Haukubaliani naye? Nakubaliana na yeye kwa sababu amesema kwamba wanatumia kwa njia mbaya kwa sababu wengi wanajihusisha katika kuingia ile Facebook na kuchat kwenye WhatsApp. Mimi ni Ogutu amesema na nikasikiza. Akasema yeye yale maneno ambayo nilikuwa nimesema, people have been watching vijana mashinani. Yeye pia akasema pia through the Facebook and WhatsApp and all. Yeye pia unaweza kaa bila kwenda nyumbani, upitie vijana mashinani, uone nini inaendelea na what the youths are doing to the society and what are they doing to grow themselves. So through hata hiyo Facebook na hizo zingine, wao pia wanajikuza kwa kutizama programs kama hizi ambazo zinawasaidia na pia innovations zingine ambazo ziko on those small social medias. Bwana Ogutu, tunaona kidogo una jambo. Nataka niongeze kwamba sisi kama vijana pia tuangalie ile the ability of talent to change the situation of young people. Talanta ni kitu ambayo kama nchi ndio tunaanza kuembrace sahihi. But ukiangalia nchi za nje unapata kama the highest paid individuals, most of them are sportsmen and artists. Yeah. So as young people we should also consider that our talents should also be our breakthrough, because unfortunately vijana hamtumii hizo talanta. Unfortunately the education system is more job oriented, but talent pia unajua wazazi kitambo hawakuchukua talent kama ni njia moja wapo ambayo mtu anaweza jikidhi nayo kimaisha. But sasa nafurahi kwa sababu wazazi wamejaribu kuona kwamba mtu anaweza jikimu kimaisha na hata asaidie jamii. He can give back to the country, na the reason ni Eliud Kipchoge. Tumeona kwa hiyo talanta yake ya kukimbia ameweza kuuza nchi at the global stage. So shikilia hapo kidogo tu kwa sababu nafahamishwa kuna mtazamaji wetu ambaye anatupigia simu kutoka kaunti ya Kericho. Naam, hello. Hello? TV47? Hello TV47? Kunradhi mpenzi mtazamaji, tumeweza kumpoteza yule mtazamaji wetu. Nadhani kidogo ni kama simu yake kidogo ina shida. Na Bwana Ogutu, kuna swali ambalo ulikuwa unajaribu kuelezea kwa hivyo mimi kama kijana na niko na huzuni sana nikiona ile board ya FKF Football Kenya Federation ikiwa na election disputes na kelele nyingi, kwa sababu that is one of the untapped opportunities that tunaweza angalia kama vijana wanaweza ingia wajaribu kupiga soka. Young people can rise through talent, because talent is very untapped, and then the good thing with talent is everybody has it. That is the best thing with talent. Kuna mwandishi anaitwa Adam Smith ameandika kitabu inaitwa Wealth of Nations. Anasema talent is not as rare as people think. Everybody has talent. It's only that we think we cannot earn as much as we could have earned in other professions. Kila mtu akona talanta.
Na kama kuna talanta, the business now is to sharpen your talent. And once you sharpen your talent, na vijana wamekuwa wakifanya hivyo jinsi ambavyo unazungumzia wewe kama kijana mmekuwa vijana kusema kweli vijana wanajaribu kujituma kabisa. Kuna vijana ambao mimi mwenyewe najua wanacheza soka vizuri, wanajua kusakata, wanajua kucheza mpira. Lakini hakuna yeyote ambaye anaweza wa link to team hata hii Kenya Premier League. Najua watu ambao wanaweza imba vizuri. Najua I know friends who can do very excellent things. But now as a society we have to take them from where they are. Chukua mtu mali yuko. Kama afanye vizuri, mchukue from the point of not doing good and make him be the person that he can be sellable. Kama nataka kuimba, nifunze jinsi naweza uza hii talanta yangu. Kwa hiyo wewe unalaumu serikali? Kile ambacho unajaribu kusema unalaumu serikali kwa sababu imekosa kuangazia hili swala la talanta. Serikali nayo kusema ukweli imelegeza katika sehemu ya talanta. Sijaona kama kuna much effort. I've seen most of it has just been left as a cultural thing, and it seemingly is being pushed on tourism. Now there's a way in which it has been segmented in a particular box. It is either in tourism or in sports. It is not taken as something that can actually sell the country. Yeah. Na bwana Simon Washuri, umemsikiza vizuri bwana Ogutu. Sijui kama wewe unakubaliana kile ambacho anasema kwamba serikali kufikia sasa hivi ijaangazia hili swala la talanta miongoni mwa vijana. Bwana Ogutu amesema mambo kadhaa kuhusu talanta. Na akasema yale ambayo amepatana nayo na wale ambao amejuana na wao. Na mimi ningependa kumuunga mkono. Niseme kuwa vijana wengi wanajituma. Vijana wengi wako na talanta. Vijana wengi wanajaribu. Lakini cha muhimu ni ule uwezo wa kushika hao vijana mkono. Unapata pia saizi through the education tunapata pia kuna artist wengi ambao wamejitokeza on the process ya muziki na nini. Lakini the same government is fighting its own people. Wanakula pia wale vijana. Imekuwa vijana wanapanda, lakini mambo kadhaa unapata serikali inasema hii haifai katika jamii, hii haifai kufanywa, hii haifai kufanywa. Lakini nani ameleta hayo mambo katika jamii? Vijana wamejulia wapi haya mambo katika jamii? Mbona ulaumu vijana na wewe mwenyewe ama katika mbinu zako? Watueleze vijana wamejulia wapi haya mambo ambayo nyinyi mnayasema ni mabaya na mambo ambayo yanapotosha jamii. Na kuna hii masuala ya policy ama ukipenda katika lugha ya Kiswahili unasema sera ambazo zimebuniwa ili kuendesha miradi tofauti tofauti na zile project katika taifa la Kenya. Sera hizi zimekuwa zikisaidia? Sera zingine kama gender breaking of gender equality and all imekuwa ikisaidia, lakini kuna sera ambazo hazisaidii katika jamii. Ningependa asilimia kubwa hazisaidii. Kwa sababu kama hizo sera zingekuwa zinasaidia, basi nadhani vijana sasa hivi wangekuwa mbali sana. Naam. Nilikuwa niseme Bwana Kirubi. Mambo ya gender na yule ambaye amesimamia gender. Ningependa sana kushukuru serikali kwa sababu pale kitambo tulikuwa na mambo ambayo ungesikia wasichana pia hawaendi shule. Maneno inakuwa ni kama FGM, ile ya wasichana, neglection of the girl child, neglection of the boy child. Inafika wakati kuna pale ambapo unafaa kuwa umefika. Wewe kama mwanadada hufai kupita kiwango fulani. Ukifika umri fulani hufai kupita hapo. Lakini nashukuru sana serikali kwa ile njia mbadala na zile sera ambazo wameziuzia wananchi na zile communities. Kushika kila mtu, kila mtoto, iwapo ni kijana, iwapo ni msichana, mkono. Na Bwana Ogutu, labda kumalizia tu kwa sababu nafahamishwa muda umekimbia sana. Hili tatizo la kupiga vita umaskini ama kukabiliana na swala la umaskini, vijana wanaweza wakachangia namna gani, na unadhani solution linaweza likawa ni lipi katika taifa la Kenya?
Kwanza wacha niseme I don't belong to this school of thought yenye naamini ya kwamba poverty is a big giant somewhere whom nobody can fight. That is wrong. We must look at the issue of poverty at the individual level, because poverty in itself at the national level is a total of individuals who are poor. Is now when it ends up to poverty in a country. So lazima tuangalie kwa nini huyu mtu mmoja, kwa nini anakuwa na umaskini at the individual level, so that when we look at the aggregate, we end up changing the whole picture. But as a person, I think one thing, kama kijana, the first thing you must do, try to educate yourself. Jaribu kujifunza wewe mwenyewe, because we cannot blame the government for everything, though we will still blame them. But as a young person, also try to educate yourself. Right now, there's so much resources online. Try to exploit the internet. There is a lot of opportunities. Na Kenya kama taifa, sisi tumekuwa nguzo hapa Afrika. Na sisi kama vijana lazima tuamke, tujaribu kupatia Afrika mwongozo. Naam. Bwana Washuri, labda neno moja tu kile ambacho ungependa kumalizia, kwa sababu tumefahamishwa muda umekimbia sana. Mimi ningependa kusema kuwa vijana wanajituma na wanajituma kwa kiwango kikubwa sana. One, serikali lazima itafute mbinu ya kumaliza injustices katika jamii. Second, lazima poverty eradication imalizwe kwa education. Lazima kila mtu aweze kuaccess free and fair education. Ngoja kila mtu aweze kuaccess hospitali, ngoja kila mtu aweze kuaccess zile functions muhimu ambazo girl child ama boy child anaweza kupata. Naam. Pale mashinani goja wafanye walete hii mambo ambayo iko town ipelekwe pia mashinani, the likes of huduma centers, barabara ziundwe, stima zitengezwe, markets zijengwe, 24 hours internet, wifi pia vijana waekewe. Watajifunza mambo mingi sana kwa internet. Naam, asanteni sana wageni wangu, nafahamishwa muda umekimbia. Tamani tungeendelea mjadala huu kwa sababu ni kubwa sana, na vijana tunadhani, tuna imani kwamba hao ndio nguzo muhimu katika taifa letu la Kenya. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Sina la ziada, ile kwa sasa nitakuwa nakamilisha kipindi cha vijana mashinani. Tupatane tena wiki ijayo sana wakati kama huu. Mimi nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi, na ambaye atakuwa anaingia kwenye studio hapa anafahamika kama Bosco Ambunda, na taarifa za michezo kwa mapana na marefu, pamoja na ile mawasiliano na wale wageni wake wa michezo. Kufikia hapo, sina la ziada na kutakia jioni njema, afternoon njema. Asante.